Eccomi qua ragazzi, ciao ragazzi e benvenuti a questa sessione di Polestar Pilates e la vera storia di Joseph e Clara Pilates. Spero che siete a casa o lavorando con dei clienti online e state facendo una piccola pausa per sentire me e anche la nostra esclusiva presentatore Enderman dall'America. Tra poco ve lo presenterò, il presidente di Balanced Body internazionale, perciò è spettacolare che lui sta con noi. Siamo veramente onorati di avere lui che ci parlerà della storia di Joseph Pilates e la sua moglie Clara Pilates. Ma prima che iniziamo con lui, grazie ragazzi, continuate il vostro lavoro di Pilates in Italia, continuate a fare quello che potete online, nei parchi, in qualsiasi, nei centri di fisioterapia, continuate a promuovere i Pilates e il benessere, continuate a promuovere la salute. Cerchiamo di dare meno importanza alla sanità o la giusta importanza alla sanità e la giusta priorità per la salute, ragazzi, ok? Perciò continuate a fare tutto quello che fate. Ragazzi, eccoti qua, Chiara ci sta chiamando, scrivendo, Beatrice, bravi, Carla, grazie ragazzi. Poi c'è Deborah, ragazzi, ottimo ragazzi, c'è Maria Grazia che mi sta dicendo grazie e saluti. Perciò ragazzi, ricordate che non potete chiedere domande, ma potete anche alla fine mandare un messaggio sulla linea, così se volete chiedere qualcosa o a me o a Ken, alla fine potete. Come si farà questa sessione di 20 minuti? Presenterò prima Ken e il suo lavoro, poi salutiamo Ken e poi io continuo un po' sulla storia di Pilates per poi concludere con la scuola Polestar. Perciò ecco Ken online, eccolo, la salutiamo. Hi Ken, hey, you from USA. Hey, Serafino, it's really good to see you. I'm really happy to be here. It's early in the morning here, but you know, who cares? It's just exciting. Ragazzi, sono le 6 di mattina a Sacramento. You're at Sacramento, no? Correct, yes. Yes. California. Sono le 6 di mattina a Sacramento, poveraccio. Now, thanks for being with us, Kenny, and we're really excited about this. So, what have you got planned for us today? I put together a really short presentation on the history of Pilates. Okay. And I'm going to talk a little bit about the things that I think maybe some people just don't know about already. So, okay. Ho organizzato una piccola presentazione della storia di Pilates, una presentazione e delle cose che non sono ben conosciute nel mondo di Pilates. Do you want to start the program now? If you're ready, I'm ready. Okay, let's go. Let's do this. Okay, let's go. Let's go. So here we go. Yes, here we go. So as I said, this is the short 15-minute history of Pilates. Let's go to the next slide. Yes, let's go. All right. So so here's a picture of Joe at age 57. This is a picture of Clara when Joe would have met her on the boat as they came across into the United States. And the reason why I wanted to put this picture in here is because when you talk to people like John Steele and Bruce King and Ron Fletcher, they'll always talk about how important Clara was in the studio. Perciò brevemente questa è ovviamente la foto di Joseph e Clara Pilates e lui voleva veramente mettere la foto di Clara Pilates perché tanti insegnanti originali di Joseph Pilates dicevano che Clara era anche molto importante nel suo lavoro. So Joe is the showman, but Clara was the person that kind of kept it all together. So these are some more pictures of Clara and Joe. Some of them you may not have seen before. Sono bellissime foto di Joseph Pilates che era il creatore, ma era Clara Pilates la persona che li portava sempre sui due piedi. Let's go to the next slide. So we did a lot of research and we were able to go to places like Mönchengladbach, where Joe is from, and Isle of Man, and Gelsenkirchen, and the Kennedy Library, all places where we could do research. And I encourage people to do this if they can. But a lot of these slides are from the Mönchengladbach archive.
Perciò queste sono delle foto che lui ha fatto in Germania, il paese di nascita di Joseph Pilates, e ha creato questo tipo di riunione con tutte le persone del comune di quella città per capire un po' cosa e come ha elaborato il suo lavoro Joseph Pilates. And I just want to give a special call out to Mr. Lammers, who was in that picture. You can leave it there, Serafino. Okay. He's the one, the person off to the far right in the back. He's the guy that's really taken charge and really done a good job with this archive. Ah, volevo ringraziare il signor Lammers, quello lì nella foto con gli occhiali, perché lui è quello che ha creato quasi tutto quello che lui ha cercato di indovinare o scoprire nel mondo di Joseph Pilates in Germania. Grazie, signor Lammers. Okay, let's go next slide. And then one after that. So the thing that we found out that was really interesting about Joe is that at first we always thought that he was older than he really was, but he turns out he lied about his age. La prima cosa che vediamo dalla certificato della nascita è che lui era un po' imbroglione, Joseph Pilates, nella sua data di nascita. But here's his birth certificate. He died when he was 80, and the interesting thing here is that it also gives his religion, which is Catholic, and that may explain why he has such a big family. Ok, due cose interessanti, che lui aveva 80 anni quando è morto, tanta gente dicono che aveva più di 80 anni, e due, era cattolico come religione, perciò significa che aveva una famiglia molto grande. Let's go to the next slide. So a lot of people have asked me over the years, where did Joe get educated? Where did he get his training from? And I really looked hard to find out if there was any education that he could have gotten or any schools that he went to. And all I can really figure out is that he got a lot of his training from the stuff that he read and from the times that he grew up in. So his father and brother from Greek and Roman culture, because he read that, and and he studied animal and human biomechanics. Ottimo, perciò Joseph Pilates quando era giovane non aveva una grande fonte accademica, ha imparato tante cose dalla sua famiglia, dal suo padre e del suo fratello, sia della cultura romana e greca, sia sulla biologia degli animali. And there did seem to be a lot of books in his home in New York. C'era un sacco di libri nella studio di Joseph Pilates a New York. Next slide. Okay, so I just want to talk a little bit about. Some people know this and some people don't, but we really couldn't find a marriage license for Joe and Clara. We just know that they lived together and they referred to each other as husband and wife. Perciò non c'è veramente un documento che attesta che Joseph e Clara erano sposati, perciò è interessante questo che adesso vi dirà. But we do know that he was married twice before he came to New York. Ammazza, una delle cose importanti che sappiamo è che era sposato addirittura 2 volte prima che lui conosce Clara Pilates. And so the first wife was Maria. La prima moglie era Maria. Maria had a daughter. E aveva una figlia. Maria passes away, and a couple years later he marries Elfrida. E poi la seconda moglie è Alfreda. Well, he's married to Elfrida is when he moves to the United States and supposedly meets Clara on the boat. Mentre lui con Alfreda decise di andare in America, conosce Clara sulla nave. Interessante questa cosa, So, interesting, no? Yeah, we think there's a slight possibility that maybe they met before they got on the boat. Perciò hanno detto forse c'era tutto un piano di Clara e Joseph prima che sono andate sulla nave. Interessante. Bravo, Joseph! Yeah. So let's go to the next slide. Ecco Alfreda. And then, yes, go ahead. Yep. And then I just wanted to point out that Joe's family moved around a lot in his youth, and we count like up to 19 possible houses that he lived in. Perciò Joseph Pilates quando era giovane è andato molto in giro intorno alla Germania, non ha mai stato in un paese, infatti 19 paesi ha vissuto in Germania. So we know he was born in Mönchengladbach, but he also lived in Gelsenkirchen, Minden, Hamburg,
He was in the UK for a little while. The really interesting thing for me about the fact that he moved so much is I think that it exposed him to a lot of new thoughts. It's like travel. It's travel opens your horizons. Perciò, avendo vissuto in tante città in Germania, la cosa interessante che lui vede da queste cose è ha scoperto diversi modi di pensare della gente, perché sappiamo che in Europa ogni città ha il suo paese, ovviamente. Perciò, cambiando città, tu alcune volte cambia anche la cultura, modi di pensare. Perciò questa è una cosa molto interessante. Let's do the next slide. And then we'll just pass this one too. Let's skip this one. Okay. So this is a picture of what, if you look at the houses on the right, the white one closest to the front of the screen is where Joe would have been born. Ok, la casa bianca a destra, quella prima che tu vedi sulla destra, è dove è nato Joseph Pilates. Now this picture was about 10 years before he was born, but it gives you a really good feeling for what the environment and life would have been like in Mönchengladbach in the 1890s. Ok, nel 1890 si vede, anche se 10 anni prima della sua nascita, si vede proprio la sensazione culturale, architettonica di questo paese, città. So Mönchengladbach was a very industrial town. It was a very dirty town. It was known for textiles. Sì, era molto industriale come città, infatti sembra Irlanda del Nord, no? Un po' industriale come aspetto architettonico. And when people think of textiles, they think of like clean sheets and clothing and stuff, but the process of making textiles requires a huge amount of chemicals, and a lot of them are really toxic and dangerous. Okay. Lui lavora con delle tessile, cioè tutti questi chimici, che lavori con delle sostanze tossici, perciò non è solo il coinvolgimento dei tessili che è importante, ma anche la lavorazione di questi tessuti, eccetera, che è molto pericoloso. So between the chemicals and burning coal for energy, this would have been a very dirty, filthy place to live. Ok, perciò tutto l'insieme di cose, veramente forse questa città era molto inquinata. The next slide. And then this is the same street, the way it is right now if you go to Mönchengladbach. It's kind of a divey part of town. Ora della stessa strada di prima. And there's a little plaque there that Lolita San Miguel put in there just to commemorate Joe's birth. E come vedete la casa di Joseph Pilates non c'è più, ma si vede il monumento che a Lolita San Miguel ha chiesto il comune di Mönchengladbach di mettere in onorevole per onorare Joseph Pilates. So the fun thing about this is that when I was there, when they put in this plaque, there were no Pilates studios in the town. Non ci sono nessun studio di Pilates nel paese. And nobody in Mönchengladbach even cared about Pilates. It was just a funny little odd thing. Infatti, veramente nessuno conosceva veramente Pilates in questa città. And then I talked to this one man who was a distant relative of Joseph Pilates, and he kind of said that when he left Mönchengladbach, everybody was happy. E infatti, cioè, lui ha parlato con uno del paese e hanno detto che si ricorda che quando lui è andato via da questo paese, cioè su Pilates, erano tutti contenti che è andato via. Next slide. One of the really cool things that we found there is when we were at the Mönchengladbach City Hall, archive, is we saw this postcard that had been sent or taken to Germany, and it came from the United States. Okay, so what is this again? Sorry? This is a postcard. It actually came from the United States. It actually was originally sent by Joe's brother when he lived in St. Louis, Missouri, in the US. Questa è una cartellina che il fratello di Joseph Pilates ha mandato da America in Germania. And it shows Joe's father and his brother. And this is a meeting of the Turnverein Association in Mönchengladbach it was probably around like the turn of the century. Ok, si vede il padre e il figlio di Joseph, non il figlio, il fratello di Joseph Pilates nella foto, e ovviamente è stato fatto nel 1800 circa.
So if you go to the next slide, it tells you what it says. And it's hard for me to read, but it says Turnsport Instructor Meeting, 1877. The date is wrong, by the way. District Dusseldorf, Rhineland. Picture taken in the background of the Mönchengladbach City Hall. From center on left is Henrik Frederick Pilates, father of H. Joseph, and Clemens Fred Pilates, German, the system of coordinate contrology, balanced body, mind, and spirit. Perciò è stato veramente fatto come foto per onorare o davanti diciamo l'edificio comunale in Germania per onorare questa associazione di insegnanti sportivi nel 1877, anche se lui dice che la data è sbagliata. So the really cool thing about this paragraph and why it's so rich in detail is it first talks about the Turnverein movement, the Turner Sport Association, which is the Turnverein Association, which was a German cultural association that was all over Germany and actually moved all over the world when Germans moved all over the world. And it was culture and fitness, and its purpose was actually designed to strengthen kind of the moral and physical fiber of German youth in Germany. Perciò la cosa carina di questa slide è che nomina questa associazione che andava in giro in Germania per promuovere benessere e cultura in tutta la Germania nel 1800, in questa epoca fenomenale. Sia il padre di Joseph Pilates, sia lui e sia il fratello, tutti e tre facevano parte di questa associazione che andavano in giro in Germania per promuovere il benessere. And when it talks about German at the system of contrology, what they're really saying is that Joe's father and brother had something to do with the origin of Pilates, the movement. Ok, good, ok. So, perciò lui sta dicendo che loro tutti hanno cercato di promuovere, diciamo, inseminare la cultura tedesca con benessere psicofisico. Okay, next slide. I had heard that Joe had been a boxer, and I was able to find these two news clippings of fights that Joe was in. And one of the fights it was a tie, and the other one that he lost. But the thing that I thought was really fun is that if you look in the upper left-hand corner here, actually, if you go to the next slide, Serafino, it talks about boxing Schule Pilates. So Joe, it looks like, had a boxing school. Either Joe did or his brother or his father while they were in Germany, and he probably taught boxing. Perciò qui si capisce che loro anche avevano una scuola di box che hanno costruito sia il padre sia Joseph Pilates lui stesso per insegnare box. Per pugilistica. Serafino, how are we doing on time? Oh, you got about 5-10 minutes. Okay, all right, cool. I'll take it to 5 or 10 minutes, and then we'll stop. Okay, so let's and this is kind of an important tie, the boxing thing, because later on I'll explain to you why it's important. Good. Okay, let's go to the next slide. So during World War I, Joe was interned at Isle of Man and also a couple other internment camps in the UK because he was German. And so I had heard these stories, and I had heard all these stories about how nobody died of flu during the 1917 flu epidemic during World War I because Joe was there and he had everybody doing Pilates, and so everybody stayed healthy. And then I went there and I found out that, well, actually Isle of Man was, in the middle of the Irish Ocean, and it had so much fresh air that there really wasn't much food there to begin with. But I just wanted to find something that showed that Joe was actually there. So I went through like literally thousands of pictures and pieces of paper, and I found this one piece of paper, this one photograph, and I thought that might be Joe in the back. So if you take a look at that, that was who I thought was Joe. And then if you go to the next slide, Serafino, that's a close-up of the guy of the guy at Isle of Man that I thought might be Joe. And then go to the next slide.
and this is a picture of Joe years later, so I don't think it was the same guy. But then if you go to the next slide, you find out that's the guy that was in the front of the Mönchengladbach City Hall. That was Joe's brother Fred. So it looks like there was evidence that they were both there. And for an archive guy like me, this is really, really exciting stuff. Perciò ovviamente Ken è andato all'isola di Man dove ha cercato delle foto, perché ovviamente come sappiamo che Joseph Pilates, quando stava lavorando in Inghilterra durante la prima guerra mondiale, l'hanno preso e l'hanno messo nella carcere dell'isola di Man vicino Inghilterra, e lui ha cercato tutte queste foto e ha scoperto questa bellissima foto prima, che lui pensava che era Joseph Pilates. Ha cercato di un po' visualizzare le similarità, ma non ha visto una grande similarità, ma ha visto una grande similarità tra il fratello di Joseph Pilates, perciò significa il fratello con Joseph Pilates erano entrambe sull'isola di Man. That's very interesting. Yeah, it's very cool. All right, let's go to the next slide. So these are some documents that we found. This comes from Ancestry.com. And this is the document that was Joe's declaration of intent to come to the United States. And so basically, when you come, you have to say that you want to become a citizen, and then you got to say where you've come from. And there's a lot of documentation that you have to fill out. So what was interesting about this is that when Joe comes to the United States, he immediately comes, and he comes to 939 8th Avenue, which is where he moves in. And it gives his profession, which is he's the director of physical culture. That's what you are if you're a Pilates instructor back in those days. You'd be the director of physical culture. And if you were Clara Pilates, you would be the assistant director of physical culture. Perciò questa è la dichiarazione di intenzione che ovviamente Joseph Pilates doveva firmare prima che entrava negli Stati Uniti, e si vede benissimo su questo documento la data in cui è arrivato e anche la professione, cioè lui era una persona che gestiva o controllava, amministrava ginnastica, e Clara Pilates scrivò su questo stesso foglio assistente di ginnastica. And then the other thing that it gave to me is I always thought that Joe was kind of short in structure, but according to this, he was 173 centimeters tall and he weighed 76 kilograms. Perciò era alto 173 centimetri, perciò nelle foto sembra molto piccolino, ma non era veramente. And then if you go down to the farther fine print, it also says that at this time he's still married to Elfrida. Infatti su questo stesso documento si vede che ancora è sposato a Alfreda. Okay, next slide. And then this just gives a little bit more documentation. It shows that he's got a daughter. He's married to Elfrida, and that also he had a previous wife named Maria. Perciò qui questo documento dice che è stato prima sposato con Maria e è entrato in America con la sua seconda moglie Alfreda, con la sua figlia Maria. Next slide. And then this was pretty cool because this is so when you apply for citizenship, you have to get like witnesses or affidavits from people that support your character. Ok, questo è il testimone di supporto, che quando ovviamente devi firmare un documento legale devi avere una testimone, e questo qui è il testimone di Joseph Pilates in America. So what was interesting about this is that there were two signatures of people that were the witnesses. One was a guy named Charles Trier, who I got really excited about, but it turns out he had nothing to do with Corolla Trier. Okay. Go ahead, Sophie. No. You finish the phrase? And then the second guy that signed it was this guy named Nathan Fletcher, and he was the guy that was the publisher of Ring Magazine, and Ring Magazine is was the only publication in the world for the boxing industry that actually kept track of boxing matches, and he actually produced fights himself. That's probably was an important thing. Ok, perciò la cosa importante di questo documento legale è che ci sono due firme su questo documento. Il primo firma è di Trier, che è la stessa allieva di
Joseph Pilates crolla trae, ma non c'era un collegamento, perciò non era ben messo come programma content, perciò pensava che erano collegati, ma non era. Ma la cosa carina è che quest'altro ragazzo, Fisher qua, he was a fisherman, what's his name? Nate, N-A-T-E, Fletcher. Ah, Fletcher. Yeah. Questo ragazzo che ha firmato come testimone di questo documento era un padrone di una scuola di prepugilistica che aveva, no, non padrone della scuola, un giornalista che aveva una rivista di prepugilistica in America che vendeva dei prodotti di prepugilistica, perciò forse c'era un collegamento con la scuola di prepugilistica di Joseph Pilates e questa rivista che lui aveva. Okay, next slide. The one thing I want to say that was special about that was that Joe actually made 2 trips to the United States within 13 months. And for him to have been able to do that, he would have probably needed a sponsor or somebody that had some money. Allora, Joseph Pilates è andato 2 volte in America e per aver fatto 2 viaggi verso l'America e Germania doveva avere dei sponsorizzazione, perciò è interessante questo collegamento di uno che sponsorizza il suo viaggio sia in America sia in Germania. Okay, and then this is on the eve of World War II. And in the United States in 1942, every man under the age of 60 had to register for the military. Ok, questo è proprio dalla vigilia della seconda guerra mondiale. In quella notte tutti gli americani sotto l'età di 60 uomo dovevano registrarsi per andare in guerra. So the fun thing about this document is that where it asks the name of the person that is most familiar with where you live, he just writes Clara. He doesn't write Clara Pilates. He doesn't write Clara Zinner. He doesn't write anything, just Clara. E la cosa interessante è che sotto la persona per cui contattare, lui scrive solo Clara, non scrive Clara Pilates. Okay, next slide. And then this is Clara's declaration of intent. So she's now the assistant director of physical culture, and Clara's height is 160 centimeters, and she is 59 kilograms. Ok, questa è la lettera di dichiarazione di intenzione di Clara Pilates e si vede che è alta 160 centimetri e ha tot chili, molto più basso di Joseph Pilates, non mi ricordo quanto pesava. And she gets off the boat with Joe and moves right to 939 8th Avenue. Ok, perciò appena che scende dalla barca va con Joseph Pilates e nella stessa casa di Joseph Pilates. Okay, next slide, please. I just put this one here because this is a manifest from a ship. Joe goes to Cuba. This is in 1938. And it talks about his sex being male, but his marital status is being single. Ok, in 1938 questo è il documento di viaggi verso Cuba e nomina Joseph Pilates che andava a Cuba come turista e si vede che in questo documento che lui è singolo, non è sposato. Okay, let's go to the next slide. And next slide. And the next slide. There, one more slide. Yeah. Okay. I'm wondering, Serafino, I'm now getting to the section where I start talking about his equipment. But I think we put too many slides in, and with the translation, it's going too long. So we could go a little bit longer, or we could stop and do more later, another time. We could do a tiny bit longer if you can, 5-10 minutes if you want. You want me to take 5 or 10 more minutes? Yeah. Okay. Yeah. All right. I'll make it juicy, and then I'll cut it off in exactly 10 minutes. All right. Yes. And I want to thank everybody for their patience, because this was going to be 15 minutes, but I'm getting into it, and I'm enjoying the Italian version. Sì, speriamo che voi a casa vi state divertendo, speriamo di sì, perché questo è veramente interessante, ragazzi,
Okay, so let's go to the next slide. So, so Joe comes to the United States, and he's got a dream, and he's already invented his equipment. He's already registered his patents, and he moves right to a gym around the corner from Nate Fletcher, and he starts getting published in magazines. And this is a magazine called Reader's Digest, and they summarize magazines, other magazines like Collier's and Life magazine and Sports Illustrated. And so this was from an article in the 1930s from Reader's Digest. Interessante questo documento che dichiara che Joseph Pilates, appena che inizia il suo lavoro in America, fu stato inserito in questa rivista di prepugilisti e attraverso la sua collegamento con Frescia, quello lì che scriveva sulle riviste prepugilisti, si nota bene che ha aperto proprio un studio di allenamento su Broadway. And so one of the things that Joe says that I thought was really nice is he says, up to 80 years, everyone should be able to touch the floor with both palms without bending the knees. And in order that they may be able to do that, I advise them to start in right now, whether they are 6 months or 60 years, running around the room on all fours like an animal, palms flat on the floor, knees unbending. So for all your 60-year-old clients, this is where to start them. Perciò lui sta leggendo una paragrafo di questo articolo dove Joseph dice quando hai 80 anni devi assolutamente fare così, devi toccare il pavimento senza piegare le gambe con tutte le due palme delle tue mani sul pavimento, e se non riesci a farlo che devi cominciare ad andare a carponi in giro a casa come un animale e giocare con il tuo corpo così le tue muscoli e articolazioni sono flessibili. Interessante, bravo. You like that? Okay. All right, next slide. What did he do on all fours? So this is a lot of people said that, you know, what he invented a lot of the equipment while he was in a hospital. This is a picture of showing the Cadillac on a hospital bed. But if you look at Joe's age and his gray hair and everything, this looks like it really came out of the 30s or the 40s. Ok, perciò queste foto veramente se vedi che lui ha proprio i capelli più giovani, significa che è più negli anni 30 che ha fatto queste foto, e si vede proprio, questo è un letto dell'ospedale che lui ha convertito come Cadillac o trapeze, e si vedono tutti i suoi esercizi che lui ha creato. Next slide. Interesting. Yeah. And then I put this one in here because, you know, you need to really know what you're doing before you do some of these exercises with your clients. Yeah. Perciò ha messo questi due esercizi perché sono un po' stupende a livello biomeccanico, ma ovviamente se non riesci a capire come farli bene potresti fare male, perciò devi essere bravo come insegnante per insegnarli. Next slide. And Joe would tell you how to sleep. This is just a picture of an invention. This is a bed, the V bed, where you could sleep in it in a V, and then wake up, do your exercises, and supposedly it was the perfect way to sleep. Perciò queste sono delle foto, delle analisi di un letto che lui ha cercato di creare con il suo sistema di contrology, che si vede e legge anche nel suo libro che lui ha scritto, il libro che lui ha creato, il letto che lui ha creato. Interesting. Yeah, and we could find no evidence of like a king size or a queen size V bed, and so it looks like they were a one-person bed, and we think that's probably one reason why Joe and Clara never had any children. Perciò hai visto che è un letto singolo, non è un letto matrimoniale, perciò significa che forse perciò non ha avuto dei figli da Clara. So this is the Wonder Chair, and you can kind of see how it has a dual function. A lot of the things that Joe designed had a function to be used as a piece of furniture or as an exercise machine. E in questa foto si vede benissimo che ogni attrezzo di Joseph Pilates doveva essere usato per due motivi, sia per l'estetica della casa come sedia, sia come attrezzo ginnico. And what's interesting about this chair is that the back pivots back and forth and the pedal goes up and down, so two things move.
Ok, perciò è importante che vedi in questa foto, c'è questa foto a sinistra, che quando tu spingevi il pedale giù, anche il schienale si muoveva con il pedale un po', se voi vedete questa cosa nella foto. Sì, si vede benissimo. Okay, let's go to the next slide. Let's go to the next slide after that. Keep going. This is a machine that was developed by this guy named Gustav Zander in the 1850s. Questa è una nuova attrezzo igienico che è stato creato negli anni 50 da questo qui americano, Zander. Sì, Zander. Yeah. Actually, Serafino, he was a Swedish guy. Era svedese, no, svizzero. Okay, next slide. This is the picture. Next slide. Ecco lui. These are some of his inventions, and we'll go on to the next slide. A bit like gyrotonic, a bit like Julia Horvath. Well, very much like gyrotonic, and very much like a lot of the things that you'd see in a typical gym these days. Yes, it's just that sì, lui sta dicendo, vero. It's right. Yeah, throw a few lights on there, or LED readout, and something digital, and you got it. You're there. Basta che metti un iPad o un cellulare su quell'attrezzo e ecco qua l'attrezzo igienico innovativo. That's good. So if you went on the first reformer that Joe made, this is a picture of the very first one. Let's go to the next slide so you can see better. Questa è la foto del primo reformer che ha creato. So you can see that this reformer would have been about 1 meter high. Era alto 1 metro, And this is basically a picture of the one that would be in the original patent. And you can see that this one for resistance had a weight stack. Come resistenza usava I pesi, vedi il carico? Probably you would not have your clients standing up and doing splits on this machine. Ovviamente non farai esercizio in piedi su questo attrezzo. But this is the beginning, the first one. Let's go to the next one. And then this is a reformer that actually he started to build and sell in Germany before he came to the United States. Let's go to the next slide, and I'll show you. Una foto degli attrezzi che lui ha creato in Germania prima che è venuto negli Stati Uniti. And this is a part of an advertising that reformer in Germany. Questa è proprio la pubblicità in Germania dell'attrezzo di Pilates Universal Reformer, è proprio è tedesco, perciò l'ha creato prima che è venuto in America. So if we were really ahead of our time, we could have bought a reformer there and started a studio back in the 1930s, yeah, 20s, yes. Okay, this is just another old reformer. This one used to belong to Robert Fitzgerald. Questo è il reformer di Robert Fitzgerald, che era un allievo di Joseph Pilates. And then the next one is one that we have at Balanced Body that came from the opera singer Roberta Peters. And this had a top on it that actually went over it. It hinged, and then you could use it up as a couch or a chaise in your house. Questo è un riforma originale di Joseph Pilates dal suo studio di New York, che ora sta a Sacramento nello studio di Balanced Body, e questo è bellissimo perché si vede che il riforma aveva un coperchio come un salotto, che tu mettevi quella cosa per terra sopra il riforma e diventava un salotto. Okay, next slide. And then this is a picture of what the studio looked like in the 1950s. You can see Joe there and Clara on the far right. And then Mary Pilates, who is the daughter of Fred, in the middle. E ovviamente questa è una delle foto più famose nell'ambito di Pilates Studio, e si vede Joseph Pilates con Clara e si vede Mary Pilates, che era la figlia di Fred, il fratello di Joseph Pilates. We think they put the carpet in there just for the picture. Dicono che hanno solo inserito questi tappeti persiani solo per la foto. But if you look at how it's designed, when you came in to do the workout or to exercise at the Pilates studio,
you were expected to learn the exercises and do them on your own and just look at the pictures as a refresher. Come diciamo noi in Polestar Pilates, ovviamente tu ogni volta che venivano i clienti a fare ginnastica dovevi guardare la foto e lo dovevi fare da solo e loro ti aiutavano a farlo meglio, come una scheda di stare pesi moderna. And then you would, when you left, you leave $5 on the desk and there were no receipts, no credit cards. E poi quando hai finito lasciavi quei dollari, $5 sul desk, non c'era una ricevuta, eccetera, andavi via. Okay. You know, I think, oh, I'll do one more slide here because let's quickly go to the next slide. I just, one of the funniest things I found out about Pilates is that he wrote letters to President John Kennedy, right? Ha scritto una lettera a John Kennedy. And in one of the letters he wrote to John Kennedy, if you go to the next slide, he says, "Dear President Kennedy, there's a great deal that's been said about the decadence and decline of America, paralleling the decadence of the Roman Empire. However, they do not say what will save America." And then he says, "Contrology will save America." And then it says, "For the sake of America, I urge you to investigate contrology." That was President Kennedy from Joseph. E ginnastica. Quello che stiamo dicendo noi adesso, ragazzi, l'unica cosa che ci salverà contro il coronavirus è ginnastica, perciò continuate a farlo. Like what we're saying now. I don't know what they're saying now. We're saying now you're going to exercise to combat the virus. Don't just sit down and do nothing. You know, that's probably, I think it's the best thing you can do. So yep. Well, we all think like that. We all think like that. The only thing is that the government doesn't think like that. I'm going to stop I think this is enough for today, Serafino. Yep. And I want to thank you. And I want to thank the people that are listening. If anybody has any comments or anything, let me know. I'm happy to answer questions. Vabbè, finiamo qui con una domanda. Just say, if someone has one really important question, qualcuno ha una domanda importantissima che vogliono fare a Ken. Vi do 5 secondi. 1, 2, 3, 4 e 5. No questions. I think they're all saying really good, molto interessante. Ci sono stati, wow, thank you. They're saying all these beautiful things, Kenny. You are a star, Kenny. Thank you for doing this. You're a star. Thank you. Thanks, Balanced Body. Thank you, Ken, for being here. Have a great day. Okay. And Viva Pilates, no? What was that? I said Viva Pilates. Viva Pilates. Absolutely. Absolutely. Well, we can talk about that next time. But anyway, thank you so much, Serafino. Ciao. Ok, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questa cosa, l'incontro con Ken Enderlman di Balanced Body America. È stato molto divertente, molto interessante alcune cose che diceva. Ma prima che vi lascio, io vi voglio fare vedere un paio di cose che io ho qua. Anch'io sono mi piace la storia, e questo è un libro che io mi ricordo che quando ho cominciato a studiare Pilates a New York, mi hanno detto di comprare questo libro. Infatti sono andato subito a comprarlo. Infatti sono pochissimi libri di questo genere nel mondo e io sono uno dei proprietari, e c'ha tutte delle belle figure, belle foto, è stupendo, e volevo farvi vedere alcune delle cose che mi piacevano in questo libro, delle foto stupende, come vedete qua, di Joseph Pilates e il suo lavoro, no? Interessante. E poi volevo farvi vedere un altro libro stupendo, tutte le foto vecchie di Joseph Pilates, bellissime che ho. Vi voglio solo fare vedere una delle foto che mi piace tantissimo di Joseph Pilates, se lo trovo, è bellissima, e questa è la foto che mi piace tantissimo. E perché mi piace tanto? Perché si vede la foto, la faccia di Joseph Pilates
con questa abilità di essere forte, ma anche sereno con la sua faccia, anche introspettiva. Perciò questa è una bella foto che fa vedere che era un uomo molto forte, molto determinato, ma c'era un aspetto suo che era molto introspettiva, molto bello da vedere, molto interessante da scoprire. E per me è una bellissima unione questa cosa, l'abilità di essere giusto in tante cose, ma avere l'abilità di essere anche introspettiva e capire dove vuoi andare nella vita. E questo è il mondo di Pilates. E per finire volevo ringraziare Pilates in Italia, volevo ringraziare Monica Germani che ha aperto il suo studio, il primo studio di Pilates in Italia nel 1987 a via Seddato a Milano. Grazie Monica Germani. E poi volevo anche ringraziare Anna Mirkova che ha aperto il suo studio nel 1989 in Italia. Poi volevo ringraziare Nora Finesi di Firenze che ha aperto il suo studio nel 1992 a Firenze, e poi io ho aperto il mio studio nel 1998 qui a Roma, e sono molto orgoglioso che avevo scelto di studiare Pilates prima e dopo, e sono anche adesso un allievo e continuo a essere un allievo di Pilates, non sono un docente. Perciò ragazzi, grazie a tutti che sono stati presenti a questa discussione. Spero che la storia continua nel futuro e continuerà nel futuro ovviamente, e vi voglio ringraziare a tutti, voglio ringraziare tutto Polestar, e volevo solo farvi capire che ci sono due cose interessanti di Pilates Polestar. Il nostro convegno del 14-15 novembre da non dimenticare sarà una cosa online, un convegno Pilates online, sarà divertente. E la seconda cosa è che facciamo il secondo Olimpilates, le gare nazionali del Pilates in Italia. Chi vuole partecipare a questa gara con Asia e Vita Attiva potete informarvi con Polestar Pilates. Come vi potete informare mandando un'email o chiamando i numeri in email info@metodo.it e anche tutto sui nostri social media. Ok ragazzi, perciò vi lascio con la nostra sigla, vi vediamo prossimamente ragazzi mercoledì prossimo alle ore 15 per un altro intervento divertentissimo su Pilates in Italia. Ragazzi, grazie e ci vediamo prossimo mercoledì alle ore 15. Ciao ragazzi, viva Polestar, viva Pilates, viva la vita, ci vediamo prossimamente, ciao!